Ladies and gentlemen, welcome to this joint press briefing by Mr. Jean-Noël Barrot, Minister for Europe and Foreign Affairs and France, and His Highness Faisal bin Farhan, the Foreign Minister of Saudi Arabia. The Minister will deliver opening remarks and then we will take a few questions. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Mesdames et Messieurs, je tiens en premier lieu à remercier mon collègue, Son Altesse Faisal bin Farhan, avec qui nous travaillons depuis des mois maintenant pour l'organisation de cette conférence. Et je le remercie donc pour la qualité du travail mené en commun de la paix et de la sécurité pour tous au Proche et au Moyen-Orient. Lorsqu'une nouvelle escalade régionale a éclaté en juin, nous empêchant de nous réunir du fait de l'impossibilité pour plusieurs chefs d'État de se déplacer, beaucoup ont cru, ou peut-être espéré, que l'attention internationale serait détournée, que notre détermination vacillerait et que cet événement n'aurait pas lieu, ou tout au moins que ses ambitions seraient revues à la baisse. C'est tout le contraire qui s'est produit. Notre détermination est restée intacte. Nous avons poursuivi notre travail avec nos partenaires saoudiens, mais aussi avec nos partenaires les plus mobilisés pour la tenue de cette conférence, à commencer par les 17 coprésidents des groupes de travail thématiques, auxquels je tiens à exprimer ma gratitude pour le travail remarquable et la mobilisation sans faille. Au final, nous aurons réuni 125 pays, dont 50 sont représentés à New York au niveau ministériel. Nous avons eu à cœur de tenir cette conférence le plus vite possible, car le temps joue contre la paix. La situation à Gaza est aujourd'hui au-delà de l'imaginable. Les populations civiles en Israël et en Palestine ont payé un tribut insupportable lors des attaques terroristes du 7 octobre par le Hamas et au cours de la guerre que poursuit depuis Israël à Gaza. Le calvaire des otages toujours détenus par le Hamas, les images qui nous parviennent chaque jour de civils affamés, bombardés, de femmes et d'enfants pris au piège de la guerre bouleversent chacun d'entre nous comme une atteinte flagrante à notre humanité, aux principes du droit international auxquels nous sommes viscéralement attachés. Nous avons donc voulu, en réunissant la communauté internationale, tracer un horizon politique nécessaire à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu, aujourd'hui en discussion sous l'égide des Nations Unies, de l'Égypte et du Qatar. Notre objectif premier était de délivrer un message clair. La paix est possible. Nous voulons construire une alternative à l'état de guerre permanent dans la région, et cette alternative doit passer par la solution à deux États, Israël et Palestine, vivant en paix et en sécurité. C'est la position historique de la France, et c'est la seule voie possible. La dynamique que nous avons créée a d'ores et déjà suscité des engagements historiques, à commencer par celle du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Par sa lettre du 9 juin, le président Abbas s'est mobilisé résolument en faveur de la paix en condamnant les attaques terroristes du 7 octobre pour la première fois, en appelant à la libération des otages, au désarmement du Hamas et à son exclusion de la gouvernance de Gaza. Il s'est engagé à la lutte contre les discours de haine et de radicalisation, à la rénovation de la gouvernance de l'autorité palestinienne à travers l'organisation d'élections présidentielles et législatives en 2026. Nous tiendrons bien sûr l'autorité palestinienne comptable de ces engagements, qui viennent s'ajouter à ceux de la société civile israélienne, la société civile palestinienne, qui se sont réunis à Paris le 13 juin, dans le cadre de cette démarche que nous avons portée avec l'Arabie saoudite, et qui ont lancé d'une même voix l'appel de Paris à la normalisation des pays arabes et musulmans avec Israël, leur intégration commune dans une architecture régionale de sécurité et à la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est à la lumière de ces engagements déjà pris que le président de la République, à travers une lettre remise le 24 juillet par le consul général de France au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, s'est engagé à reconnaître l'État de Palestine à l'occasion de la prochaine Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Par cette décision, la France réaffirme le droit du peuple palestinien à l'autodétermination face aux faits accomplis sur le terrain,
à la catastrophe humanitaire qui plonge tout un peuple dans la détresse et le menace d'effacement. Elle donne raison à ceux qui, en Palestine comme en Israël, sont des acteurs de paix, ont toujours rejeté le terrorisme et ont toujours rejeté la violence. Elle donne tort au Hamas, qui a toujours combattu la solution à deux États et ne reconnaît pas le droit d'Israël à exister. En retour de cette décision capitale de la France, des engagements historiques seront pris, seront cristallisés aujourd'hui et demain à New York. Et je voudrais en citer trois en particulier. De la part des pays représentés lors de cette conférence qui adopteront une vision commune de l'après-guerre à Gaza, fondée sur une mission internationale de stabilisation. De la part, deuxièmement, de l'Arabie saoudite et des pays arabes et musulmans qui, pour la première fois, vont condamner le terrorisme, les actes terroristes du 7 octobre, appeler au désarmement du Hamas, exprimer leur aspiration, le moment venu, à des relations normalisées avec Israël et à une intégration régionale sur le modèle de l'ASEAN ou de l'OSCE. Et puis de la part, troisièmement, des pays occidentaux qui vont exprimer leur volonté de reconnaître l'État de Palestine et apporter ainsi leur pierre à l'édifice de la paix. Cette conférence est donc une étape décisive. Une étape décisive sur le chemin qui mène, bien sûr, jusqu'à l'émergence de cette solution à deux États, qui mène jusqu'à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre, au cours de laquelle la France formalisera, par la voix du président de la République, sa décision de reconnaissance, et où nous comptons sur la mobilisation collective qui devra se poursuivre avant qu'il ne soit trop tard. Minister, please. بسم الله الرحمن الرحيم. إن استئناف انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين يعكس توافقا دوليا واسعا على أن السبيل الوحيد لوضع حد لهذا الصراع الممتد وإنهاء دوامة العنف والمعاناة هو التنفيذ الفعلي لحل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام. إن المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية وجميع شركائنا عازمون على تحويل هذا التوافق الدولي إلى واقع ملموس، فقد آن الأوان لإنهاء هذا الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق سلام عادل وشامل يحفظ السيادة والأمن لجميع شعوب المنطقة. ونشيد في هذا السياق بإعلان فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة تاريخية تجسد دعم المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. إن السلام بين إسرائيل وفلسطين هو مدخل أساسي لتحقيق سلام إقليمي شامل ينعم فيه الجميع بالأمان، ويفتح آفاق التعاون والتكامل وتحقيق الازدهار المشترك. وتنعقد اجتماعاتنا في لحظة حرجة ومأساة المجاعة حاضرة أمامنا، والانتهاكات الجسيمة والتجويع محاولات التهجير القسري مستمرة وغيرها من الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وعلى رأسها التوسع الاستيطاني والتهجير القسري ومحاولة الضم. يجب أن تنتهي الحرب في غزة فورا. وفي هذا السياق نجدد دعمنا الكامل للجهود المصرية والقطرية والأمريكية لإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل الإفراج عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود. كما نعبر عن رفضنا القاطع لأي محاولات لفصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية أو احتلالها أو حصارها أو تهجير سكانها تحت أي مسوغ أو مبرر. ونثمن عاليا خطاب فخامة الرئيس محمود عباس بتاريخ 9 يونيو والذي تضمن الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة عبر الوسائل السلمية والقيام بجميع الإصلاحات اللازمة في هذا الشأن. كما نعبر عن التزامنا بدعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح والحكم الرشيد والعمل المشترك مع المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة إعمار غزة وفقا للخطة العربية الإسلامية
التي نالت تأييدا دوليا واسعا. Thank you, Minister. We'll now move to the Q&A session, and we will start with Eddie Lederer from Associated Press on behalf of the UN Correspondent Association. Your Highness Prince Farhan, Your Excellency Minister Barrow, on behalf of the United Nations Correspondents Association, thank you very much for doing this briefing. My name is Edith Lederer from the Associated Press. A couple of questions. Should the international community put sanctions or use any other pressure tactics against Israel to accept the concept of a two-state solution? And Your Highness, is Saudi Arabia's normalization of relations with Israel still on the table? And for both of you, do you see any change in the stance of President Donald Trump in trying to end the Gaza war and achieve a two-state solution? Thank you very much. Si nous avons voulu, avec son Excellence le prince Faisal, organiser une conférence coprésidée par la France et l'Arabie saoudite sur la solution à deux États, c'est parce que nous considérons qu'elle est aujourd'hui plus menacée que jamais, ou en tout cas plus menacée que depuis les accords d'Oslo il y a un peu plus de 30 ans. Nous le voyons à la suite de l'attentat terroriste et barbare du 7 octobre, puis du prolongement indéfini de la guerre menée par le gouvernement israélien à Gaza, ou encore l'accélération de la colonisation. Ce sont aujourd'hui les opposants à la solution des deux États qui semblent avoir le vent en poupe. L'objectif de cette conférence, des engagements qui sont pris à cette occasion-là, engagements de pays européens qui annoncent leur intention, leur décision de reconnaître l'État de Palestine, engagement de l'autorité palestinienne ou des pays arabes de faire un pas supplémentaire dans la direction d'Israël en tendant la main. Tout cela vise à réhabiliter le camp de la paix, celui qui, par le passé, a réussi à faire émerger cette idée selon laquelle le droit légitime des Palestiniens à disposer d'un État n'est pas seulement compatible avec la sécurité d'Israël, mais qu'il en est également la condition. Et c'est cette démonstration que nous voulons faire aujourd'hui avec l'Arabie saoudite pour qu'on puisse inverser ce qui est en train de se produire dans la région, c'est-à-dire une forme d'effacement définitif de cette solution à deux États, qui est pourtant largement considérée depuis longtemps comme la seule susceptible de ramener la paix et la stabilité. Vous avez évoqué la question des sanctions. Je ne peux pas répondre pour la communauté internationale. Je sais en revanche que la Commission européenne, au nom de l'Union européenne, doit désormais exprimer très clairement ce que sont nos attentes vis-à-vis du gouvernement israélien. La levée du blocus financier d'abord, le règlement des 2 milliards d'euros qui sont dus par le gouvernement israélien à l'autorité palestinienne. L'abandon des projets de colonisation, et en particulier le projet E1, qui, avec 3400 logements implantés en Cisjordanie, menace la contiguïté territoriale du futur État de Palestine. L'arrêt des activités de la Fondation humanitaire pour Gaza, du système militarisé de distribution d'aide humanitaire à Gaza, qui a provoqué des bains de sang et qui a conduit près d'1 millier de personnes, selon les chiffres des Nations Unies, à perdre la vie alors qu'ils se pressaient dans des files de distribution alimentaire. C'est un scandale, c'est une honte, ça doit cesser. La Commission européenne, au nom de l'Union européenne, doit exprimer ses attentes et doit mettre sur la table les moyens dont nous disposons pour exercer
une incitation forte et une pression sur le gouvernement israélien pour qu'il entende cet appel qui est en réalité celui de la communauté internationale, mais que l'Union européenne souhaite faire entendre. Ensuite, si Son Excellence le Prince Faisal m'y autorise, un mot sur le rôle des États-Unis d'Amérique et du président Trump qui a obtenu au mois de janvier un cessez-le-feu qui était attendu depuis de longs mois et dont nous saluons les efforts pour aboutir au plus vite en lien avec le Qatar et l'Égypte au cessez-le-feu, à la libération de tous les otages du Hamas qui doit être désarmé, à l'accès sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza. L'exercice que nous avons conduit en préparation de cette conférence, les engagements qui seront pris aujourd'hui et demain à New York. For the conference and the commitments that are undertaken today will be taken tomorrow are tally with the implementation of this goal by the United States. It's an illusion to think that you can get to a lasting ceasefire without having an outline of what's going to happen in Gaza after the war and having a political horizon which includes Israeli security and the right of the Palestinian people to have a state. We have heard reservations that have been expressed in the United States as regards our initiative. We are of the opposite opinion. We think it's very compatible with the steps undertaken by President Trump during his first term in the Abrahams Accords, for example. And the collective logic that we have launched cannot be stopped. It's shown here at the conference. And this will allow us, in due time, to facilitate the work that is being done by the U.S. administration when it will once again to return to the logic of the Abraham Accords. Then it will be able to build it on the commitments built today and tomorrow in New York within our conference. So, for your first question on normalization, I think we've been very, very clear over the last year and over the last many months, and most clear was the statement by the Crown Prince that for the Kingdom of Saudi Arabia, normalization with Israel can only come through the establishment of a Palestinian state. That position remains the same, and it is based on a strong conviction that only through the establishment of a Palestinian state and only through addressing the legitimate rights of the Palestinian people to self-determination can we have sustainable peace and real integration in the region. So we continue to have that position. We continue to call for moving in that direction. And I think our hope through this conference and other initiatives where it has become clear that international consensus is very much in line with that belief, that can be a catalyst for a real conversation about peace in the region and can actually accelerate the process towards regional integration. But again, that is contingent on achieving a Palestinian state. I would echo on the second question what my colleague, the Foreign Minister of France, has said. The US is an essential actor, and is certainly an essential actor in what concerns peace in the Middle East. And President Trump has in fact had success already in this regard. He was able to facilitate the first and only ceasefire so far in this conflict, and obviously his personal engagement and his role is immensely important. And I think we've all heard President Trump statements in many occasions that he is a man of peace, that he is someone who abhors war, and he is a humanitarian. And I am firmly in the belief that U.S. engagement, and especially the engagement of President Trump, can be a catalyst for an end to the immediate crisis in Gaza and potentially a resolution of the Palestinian-Israeli conflict in the long term. So obviously we, as strong partners of the United States, continue to work closely with the U.S. on many issues, and we hope that the U.S. will continue to lead in the efforts for peace. And as I said, we have tremendous respect and faith in President Trump's not just belief and hope in peace, but in his ability to deliver on that hopes. Thank you. Claire Gatinois for Le Monde, please.
cette conférence. Une première... Thank you. My first question for the minister, Mr. Barrot. So France had clarified its stance when it comes to the recognition of Palestine. Do you already have any signs from other states? Perhaps France won't be alone in this approach in September. Another question for the Saudi minister, similar to those of my colleagues. Could you imagine a relaunch of the Abraham Accords recognition for Palestine? Would that be a prerequisite for normalizing relations with Israel? And lastly, we've heard a great deal this morning about the conditions set forth regarding recognizing Palestine and demilitarizing Hamas. Do you support this requirement as well? Je peux peut-être commencer pour... I will begin by addressing your question. Right. So, the President of the Republic has made the decision to announce the recognition by France of the State of Palestine, which would take place formally in September on the silence of the General Assembly. And that is because we could not wait any longer. This solution, which, as I said before, is the only possible solution to ensure peace and security of Israelis and Palestinians and the entire region, as well as beyond, in the Mediterranean and in the world, to a certain extent. And therefore, this has to be relaunched. That is why it is so significant that France, the first country in G7 to do so, has taken this step in coordination with Saudi Arabia, which is a major power in the Middle East, so that through this initiative, new commitments can be made and new momentum can begin. A number of European countries, Western countries, have already in the past expressed their intentions to recognize the State of Palestine at some point in the process leading up to this two-state solution. Some of them have already hinted at the fact that they might follow France's example, and that in September we would have discussions over the course of 2 days. And the goal of those 2 days of discussions is to convince our colleagues who are still on the fence that the best time to contribute to this process would be the early stages. And so it is the time now for France and other countries to reject fatalism and to make a decision accompanied by commitments made by the Palestinian Authority and Arab countries for the security of Israel to prevent the worst from happening. My French is too poor, so I will answer in English. So on the first question, I think I can just reiterate the answer I gave to your colleague earlier, that for the kingdom, recognition is very much tied to the establishment of the Palestinian state, and we certainly hope that the clear consensus shown today, and which will be shown tomorrow as well, and the clear momentum towards establishing that Palestinian state can open the conversation about normalization, but it can only open, first, if the conflict in Gaza ends, if the suffering of the people of Gaza is alleviated, because there's no reason even, or no credibility to have a conversation about normalization with with constant death and suffering and destruction in Gaza. And then we have to talk about the establishment of the Palestinian state. And once that is achieved, then obviously we can talk about normalization. Look, you asked about Hamas. The kingdom's position has always been that the Palestinian Authority is the only legitimate, that Fatah and the Palestinian Authority are the only legitimate, the PLO are the only legitimate representative of the Palestinian people, and that continues to be the case. And I think what we have seen
today with this conference as well reinforces another core belief of the kingdom, the belief that diplomacy, not violence, are the path to conflict resolution and to peace. So from our perspective, the focus needs to be on dialogue, the focus needs to be on diplomacy, and we need to focus on those tools, not the tools of violence. And obviously we need to have one unified representative of the Palestinian people, and that is the Palestinian Authority, who have shown themselves not only a credible governor of Palestine, but also a credible interlocutory for Israel in progressing towards peace. And I would hope that we will all work to reinforce the Palestinian Authority and its capacity and capability. Thank you. Thank you. Since we are running out of time, we'll take one last and quick question for Ahmed Al-Mahmoud, from Sky News Arabia. Thank you. My question is for His Royal Highness. In your statement, in your opening statement, you called for the adoption of the outcome document, which would be a roadmap towards the two-state solution. Could you kindly inform us of the general framework of this document? The other part of my question regards the timeline for the recognition of the Palestinian state. Do you have a clear concept of this time frame? Shukran jazila. Thank you very much. Of course, the outcome document includes a number of details. It's based on the work of 18 working groups. They made intense efforts, tireless efforts. So I cannot really summarize the outcome document in this conference, as there is not enough time. As for the timeline for the recognition, for us, it should have happened years ago. But of course, anyone who can reach the truth at any time is something that we welcome. And I commend the courageous position of the President of France and the French Republic that indicated the intention to announce the recognition in September. There is ongoing dialogue with a number of European countries and Asian countries that have not yet recognized the State of Israel. 149 states do recognize. So the remaining countries are not that many. And dialogue is ongoing with these countries in order to reach that decision. We hear that the majority of other states are ready, or at least they're willing. But they are waiting for the right time, according to them. What we say to them is that the right time is now. We should not link the recognition of the State of Palestine to the Israeli veto. Those who believe that the two-state solution is the only viable solution for the Israeli-Palestinian conflict, as most countries say, and those who recognize Israel, they should also now recognize Palestine. Non-recognition of Palestine in this critical phase would mean a rejection. No, I'm ready to look into another option, not the two-state solution. So those who are convinced that the only viable solution is the two-state solution, and those who have already recognized one of those countries, one of those states, they must now recognize the second state. Of course, there are certain issues that will be settled, that should be settled through negotiation between the State of Palestine and the State of Israel, and this is known to all. But this is not really a reason not to recognize the Palestinian state. This enhances the capacity of the State of Palestine to negotiate with Israel. And also, this would undermine attempts in Israel by certain extremists and unfortunately by certain officials of the government at the moment, undermine the idea that there is an alternative solution. This is why we're engaged with our friends in France, and I commend not only the French role, but also I commend working on putting forward the arguments behind this recognition so other countries can follow suit. Your Highness, thank you very much, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. We wish you a very good day. The press conference is over. Thank you very much.